перейти до Роми. So, as it was Boombox, with Zombie was Song Child, and as I told you, it's your release song, and I hope you like it. And so now, we have special two guests here. The previous one, Roman, he was here already like 4 months ago or 5 months, I don't remember actually, and Артем, he is here too, he is new guest our, and we will talk as usually in 2 languages today. And first of all, we will talk in Ukrainian language and then in English try to translate. Guys will explain who they are, what they are doing here, and we will listen with what they are coming and why they are coming to here. So now, привіт, Артем. Привіт, Влада. Дякую, що ти приїхав. Дякую, з Роскомона. що прийняли. Так, з Роскомона. Трошки нахиляйся ближче, да. І Роман теж тут, я тебе вимкнула, можеш з вами привітатись. Всім доброго ранку. Роман супер серйозний. Але так, я хочу запитати тебе, Артем. Ти приїхав з яким питанням? Ти приїхав як організація? Українська волонтерська організація, так? Так, UNDI. Ага, розкажи, будь ласка, більше про неї. Що це, чому це, чим ви займаєтесь і з якими проблемами навпаки от ви зіштовхуєтесь. Але трошки спочатку про цю програму і звідки ти? Звідки ти? Взагалі звідки я? Да. Ну, з України, з Херсону. В Ірландії з 22-го року тут знаходжусь уже. Перші 1,5 року працював в місцевому магазині в Роскомоні. Папа Джонс, не в магазині, Папа Джонс. Да. Макдональдса, так. Там працював, потім звільнився. Почав вчити мову, ходив на різні курси там. І зараз працюю по програмі CA Employment в місцевому магазині. В місцевій організації Western Alleghenies Office. Ага, тобто це, ти... які допомагають людям з деменцією. Ну, я працюю тільки на офісі, типу, як офісний помічник. Прикольно, але в тебе англійської немає. Ну, слабовато, так. Прикольно, але це теж про те, що це цікава посада. І за слабим знанням англійської це теж важливо, що ти знайшов адекватну роботу. Ти завжди був в Роскомоні, ти приїхав і одразу там лишився? Ні, одразу я був Бетвенд, вроді якесь невеличке таке село. Ага. Там на 700 людей було. Ми жили там в монастирі. І потім я туди уїхав, переїхав в Дублін Сіті-Весті, жив неділю на стулях, щоб мене перерозподілили якесь друге місце, і потім я попав в Роскомон. Прикольно, прикольно. Так. Окей, розкажи тепер про організацію. UNDI це... Як розшифровується це? Ой, я не пам'ятаю, як розшифровується. Українська національна діаспора. Так. Клас. І як давно ви вже тут? Давайте про UNDI розкаже, Роман, він більше знає. Давай. Ну, Роман вже був, скажу так. in English, right? Да, okay. So now we want to explain that Артем and Roman, they're like volunteers and activists. They doing Ukrainian organization, and they came here. I don't know how long they are here in Ukraine or in Ireland, but they trying to explain many questions for us, for Ukrainians that live here, and for Irish people about our temporary protection and so on. And Roman, he was here already, our guest, the previous time 4 months ago, and Артем here. So Roman just will explain now what this UNDI, the organizations. Yeah, so why I joined this organization, because it was created by other person, and I'm holding The part? public relation external. And why I joined this organization is because for now all the Ukrainians organizations are quiet about the most common problem for Ukrainians. Somebody even don't know about this problem. Somebody was still thinking that because, for example, you're working here, you already have a chance to stay here after the temporary protection will be end. Like, for example, he was talking with Артем, he was talking with his employer, and they got the interview with another guy, a new one, and they asked him what he's thinking about this guy, like how he will be in his job. And he said, yeah, he's fine, he's good, and probably it will be a good
opportunity for him to stay later on after the temporary protection will be ended. And his employer was surprised because he was thinking, but I thought it you already here, you already so long time, so it's in very common sense. As in other migrants, yeah. The other immigrants, in very common sense to stay, that you are staying here, especially if you're working, if you 3-4 years. yeah, if you contributing to the country. But this is not the case now, and already Minister of Justice was announced that our years won't be recallable for the naturalizations. And me, same as the UNDI organization, we think it's not fair, absolutely. We already have a list of the legal arguments, the economical arguments, why it will be good for the Ukrainians, for the Ireland, that we will be recallable for residents and somebody who want to stay, because not everybody want to stay in Ireland. Somebody very missing their home, But some don't have their home. Yeah, but somebody even don't have a place where to go back, or for other any option. Like for example, me. Most of people want to stay here. I know that like don't have home already because like that part, east part already crashed and bombs with the rockets and so on, and they don't have their home houses, and they don't want to come back there because nowhere, and that's why the reason. It's a huge reason, yeah. Yeah, and and our purpose, we start to fighting for our rights, but the other Ukrainian organization, like they calling themselves Ukrainian, pro-Ukrainian. They official or not? Yeah, of course we're official. We are part of Ukrainian Civil Society Forum. It's official. Nice. It's official. No, UNDI is not. I mean other organizations which are big, which are official, which are part of this Ukrainian Civil Society Forum, which is under Brian Killoran. He is like coordinator of integrity of Ukrainians in Ireland, and they don't speak about this at all. And we were sending them message like we have a proposal. This is our legal arguments. I will talk about them later on. Yeah. This is our legal arguments. Please join us. Please support us. Tell us. But they not only haven't responded. They blocking me. They blocking everybody who start to speak about this. Why? Well, I think for this a lot of reasons. Explain correct. Okay. How do you think? What you actually as a one? How do you think? Why do you? Well, I think that's why it's because we going through the agenda from officials from Ukraine, because it's not in their interest that the Ukrainians will stay here, even though if it's only, I don't know, 40, 30, 20,000 of people. They still trying to push us to give us more worse conditions. Have you noticed that only Ukrainians have a 30-day of accommodation? Only them. I want to add that like 30 days of accommodation, it's like people are coming now from Ukraine and they still coming because it's still becoming like, you know, worse and worse situation. And now my friend, he came here and 30 days, it's nothing here to find job, your accommodation, to find and to do all documents for first of all, and that's why it's hard. Even if you have relatives here or friends that can already help you and explain what you have to do, it's nothing. So 3 months it was normal, I guess, like okay, these 3 months you can integrate in here, like to find a job or housing, accommodation and so on, but like 1 month it's really nothing. So that's why it's like it's very weird. I don't know why. Yes, and at the same time, all other non-Ukrainian like organization, but who is like helping migrants, helping refugees. For example, there in this year there was when two people, migrants, refugees from Pakistan or from India, they sued Ireland for a couple of millions that they haven't provided them the accommodation. But when Ukrainians speaking about we don't have accommodation, please help us. Irish Red Cross is not helping. Nobody's helping. I just see one problem that I see here, that like we are not telling too much about us, and people, Irish people all the time, friends, because I know English well, like, and I have many Irish friends, and they
even that all the time working and have friends Ukrainians, they said, oh, is it still war there? And they said, no way, no way. Even if you don't know, no way. Please, it's too hard to understand it. Like I said yesterday, it was like many families with kids was killing like by rockets, and you didn't know about it. If my main message, if you haven't seen it on the news, it doesn't mean that it's not true and it's not going on. But the huge and big and bad war is still going on in Ukraine. And just like I don't know why news not sharing it here. And all the time I just my show like reminding about it and reminding and explain. And that's why you see now 4 years Ukrainians here, and many Ukrainians really now confused what's going on, what they have to do. I see it. I see not just from these guys, not just from Roman and Артем. On my job, my colleague, she is main manager in accommodation as me too in hotel, and she is get nice job as me too there, and she is scared because she don't know what she have to do. She don't have place because she's from east part, and she don't know where to go, and that's why now she already all the time panic. She's a woman with her daughter by her own, and she's panic what she have to do by 2027. And I said, please, it will be future. I don't know what will be tomorrow. But she said, no, Vlada, I have to understand what I have to do with my daughter soon, because in 1 year it will be soon. It will be the same as tomorrow. So that's why, yeah, you see 4 years, and Ukrainians are tired of nothing, because of nothing, because of they don't know what will be going on with them, and it's hard to find real job. To my friend, they already bought their houses, do like by mortgage, of course, and they don't know what they have to do if government will tell buy. It's even though the Ukrainians under temporary protection, the only one who is now not going to have a mortgage. Already, it's officially. They are asking, are you having your stamp from the temporary protection? Sorry, we cannot work for you. That's it. It's from the Central Bank of Ireland, so they knows that there is no plans, and I don't know why there is no plans. Yeah. Because before I know Ukrainian families, 5 of them, yes, like, and for my friends, they already get it, and but now I read about the banks started to closing all the time for Ukrainian this opportunity, unfortunately, and it's weird too. It's not weird. It's absolutely unfair. It's absolutely unfair. Everybody who are living here legally and who working have on their bank account 10 or 20% for the first part, and then they showing that they have regular job like permanent contract. They should have. Yes. It's but only for Ukrainians on temporary protection. No, and nobody is talking about this. We trying to keep mouth shut from. This is how telling Ukrainian organization. Nobody telling this from other organization, from the migrants, from the refugees, from whatever. So we are the one who start to speak up. For now, I know only we are speaking about this. I know also there is a Ukrainian initiative group. I know the person who is like leader of them, and also I saw now the Громадські. Yeah. Громадське. It's from Ukraine, you mean? No, not Громадське TV. I mean Громадське. It's just a name in Ireland. Okay, and they are talking about it too. The new one, I already sent the message. When was this strange judgment in I don't remember in which county, but the thing is that a woman on Ukrainian driver licenses, she have everything like her insurance and all the papers, but judge don't like. She said he or she said the judge said that you already here like 2 or 3 years. You should have already Irish driver licenses. Come on, even Irish, a lot of them don't have Irish licenses, even though they're living here. And it says in the temporary protection directive that until it's lost, our driver licenses from Ukraine is working, is valid. But so I send them to them message and like because they promote themselves like jurisdictional advice and so on. So I tell them, okay, you can help her. I don't know what after this going on, but
Yeah, here on the radio, John, he's my friend, he's doing another shows here, and he all the time doing shows about problems that another nationalities here have. And many migrants have, unfortunately, racism and so on, like many problems with government and so on, like issue and questions that are still keeping silent. And that's why it's nice that you are getting up this question and telling about it. It's need to tell to people because many, even Ukrainian, they don't know what will be because government keeping silent. Embassy, they're not telling nothing like about future and so on. They said like, will 2027, everyone knows about it. On last petition, which finally was reviewed, if it was applied on 28th of May of this year, and they start to reviewing it on 2nd of December. Mm-hmm. It was first session, and they sent me email that it's going to be also private session on 9th of December. Mm-hmm. It's regarding the naturalization for Ukrainians, like we are the same refugees as others, so why we cannot have a citizenship. The only what we got answer for now is they just quote all the things which also already been said. Mm-hmm. We will help to reintegrate to Ukraine. You have a national regulation, national visas, and so on. Nothing about all these arguments which been already sent. I know about, I was talking with my friend, she's a woman, she's very active here, and she told about even with very special, specific work jobs, people can do work visa now, Ukrainians, because they are under temporary protection, and even if they can get here, they can get it just in 2027, when we'll finish their yellow paper. They want, I know few people from IT, they are working in like very specific parts, and they can get job working visa, and their bosses telling that you can get, and they said unfortunately they couldn't do it because of their temporary protection. They couldn't get the visa now, working visa. And I just like 2 days ago, she told about it, me, and she said, Vlada, it's like weird. And I like, okay, it's really weird. It's absolutely strange and it's absolutely unfair. I want to, just a quick one. According to Irish Central Statistic Office, there is 80-something thousand of Ukrainians. 30,000 of them is or old people or under 20. Yeah. There is around 50,000 and 28,000 of them is working, so yes. more than 50%. And I want to point, I think it's not enough, but I want to point that the average is 75% per the whole Europe Union. Yes. So it's quite good. Yes. And when telling about Christmas bonus, I was telling about it like 1.5 million people getting here Christmas bonus. I got many bad comments that like, oh, it's all Ukrainians. I say, how is it possible if here just 100,000 Ukrainians living, and from them 40% is under job seekers. So it means that 40,000 like just Ukrainians can get from 1.5 million. So it's like what the percent of it? It's like 5%, 8? It's less. It's much more less because yes. as I know, they spend on this Christmas bonus 170 or 17 millions. What I want to add that like all the time, just for me, it's very bad that like people, like, old people, they tell to me, oh, so bad comments I all the time reading by like in Facebook everywhere, and I'm telling it's Russian propaganda. They spend too much money for it, and fake people that write in these comments, and that's why all the time we have to tell about the truth and to remind how many people is working here and how many taxes we bring here and how many we are coming here with many backgrounds. We are opening here businesses. My family, they are open official here legal production, and we will do here films and movies. And my friend, they get the mortgage. Another friend, they open in their cafe, and so on and so on. And that's why like we are amazing people, and my position was here to explain. But you see, we have many problems that like we're confused because we don't have normal future what will be, because when Ukrainians want to come back to Ukraine, and it's their choice, but that people that couldn't go there because of the unfortunately impossible to come to their own houses, what they have to do?
you see, it's so much controversial. Government is all the time talking about it. We don't have enough houses. Like we need social housing. Like nobody can afford to buy a house. Ukrainians came here 3 years, and quite good percent of them is already having a mortgage. And you even given further in unfairness and telling to Central Bank of Ireland to do not give them mortgage, even though they could do this. Imagine this. I can understand. Like, And why? Ukrainians are still keeping and not talking about this. So my main point in general. Ukrainians, please speak up. You can translate it, yeah? Ukrainians, speak up. Ukrainian organization beings, please start to be pro-Ukrainian. And migrant organization, refugee organization, start to please notice that there is also Ukrainians, and we not asking so much attention. We just need a little bit of help on the area which we are not under control, on the legal and on the political field. That's it. Thank you very much. Головна позиція. Я думаю, що перекладати в принципі не треба. Артем зараз буде доповнювати, ми з тобою виділимо ще 5 хвилин з тобою поговорити. Але було важливо підняти тему насправді англійською мовою дуже, тому що я завжди говорю, пояснюю, там, знаєш, для українців. Я зрозуміла, що я от тільки з Зеленою говорила про те, що я переводжу фокус уваги, саме пояснюючи ірландцям про нас. Знову таки, бо бачачи, от на це я буду зараз витрачати там свій час і сили. А для українців читати новини, їх так вже багато, і українці все читають, але питання не піднімають. Романа позиція була головна, це, будь ласка, піднімайте питання українців, не мовчіть. І я завжди сказала, не мовчіть, не закривайте очі. Зрозуміло, що новин так багато, і від цього погано, але і треба, які багато питань, які треба піднімати, згуртовуватись не тільки задля концертів. Це да, це важливо, не тільки для концертів, бо коли я приїжджаю, я розумію, що потім вони після концертів виходять, і деякі блогери українські знімають про те, що їм соромно за українців, які там просто щось там сруться і все таке, і все, і я така, ей, ну не це ж головне, не це важливо, але я думаю... Скоріше за все, просто блогери після закінчення тимчасового захисту планують повернутися в Україну. Їм є куди повертатися, і вони не хочуть тут заставатися. І тому вони це питання не піднімають. От і все, я так вважаю. Так, я розумію з однієї сторони про те, що ми говорили теж з Ромою, що є українці, які хочуть, і це звичайно нормально. Я хочу до себе на свою роботу, я хочу працювати в театрі і все, знаєш. Але є ті мої друзі, які з Каховки, в них все зруйновано, нема. Є в Миколаїв, я не знаю, чи точно можна, мені знаєш, там кудись їхати, хоча моя мама там. Але тобі в Херсон, ну куди тобі вертатися зараз? Ну от якщо по-чесному, це ваш на кордоні просто заберуть зразу. Ваш знайомий друг, я забула його ім'я, який, на жаль, в нього паралізувало ноги. Він розказував ситуацію, що він з Донецьку, і скільки він проходить фільтрації. І це теж було просто важливо пояснити, ірландцям ми говорили, про те, який шлях він пройшов, болючий, страшенний шлях, психологічний, що в нього відняло ноги через цей стрес. І це було в 2014 році. Це, бляха-муха, було фіг зна кода. І досі, і, на жаль, ми не знаємо, що буде очікувати і які території. Тому це питання... І тому у 27-му році всіх попросять поїхати додому. Тимчасовий захист закінчиться, захист. Як сказав міністр юстиції Ірландії, робіть робочу візу, ставайтеся студентами або повертайтеся додому. Але зараз це так. Робочі візи, от знаєш, а для кого їх можна відкривати? Я ж казала, що це дуже малий процент українців його отримують. Я работал українською, будь ласка. Я работал и инженером, и электромехаником, и несмотря на это, все равно мне говорили, что не обязательно тут визу. Недавно я общался с человеком, который устроился в Wind Turbine Technician, и тоже я говорю, вот, ну ты же слышал, недавний министр юстиции, что ты думаешь о будущем, тут совсем недолго осталось. Он сказал, я поговорил, он сказал, извини, не знаю, посмотрим. То есть даже такие профессии, это не так легко, даже если у тебя есть эта профессия. Он прошел, я был на первом, на пилотной программе по Wind Turbine Technician, он был вот на второй, вот, и он нашел работу. І не забирай хвилину Артема, ти вже багато сказав, ти багато важливого сказав, да. Але ще я хочу послухати Артема теж. Бо в тебе було 2 інтерв'ю, зірка, ну досить. А коли було перше?
місяці 4-5 тому. Да нет, нас больше. Окей, в мене просто вже все змішалося, значить, в один місяць. Добре, наскільки, скажи мені, будь ласка, українською ще, тому що ми говорили, але ця організація ваша, скільки ви давно вже тут дієте? Це декілька місяців, місяця 3, мабуть, 4. І скільки от вашої команди, от такої ідеалізованої, вже зібрано? У вас 2, у вас 3, скільки? Ну, десь до 10 чоловік. Нет, нас больше гораздо. Больше. Ну, але я так розумію, Просто що не все друг ініціатори. друга знают. Ну, Ага. Я просто всіх не знаю, бо всі знаходяться в Дубліні. Якби не в Дубліні, то коротше, зустрічаюсь не з всіма, пересікаюсь. Тих, що я знаю, там около 10. Ну і це такі головні ініціатори, які Ну, щось так. роблять. Які щось роблять, поширюють інформацію, щось питаються піднімати тему натуралізації. Які ще твої пункти, які ти хотів озвучити, розказати? Та, в принципі, Роман вже все розповів. Він розповів англійську, а ти можеш розказати ще українською, які питання ти Ну, піднімав? що важливо для українців відчувати своє майбутнє, що буде з нами, знаєш, після 27-го року. І що це майбутнє, коротше, людям нема куди повертатись, наприклад, з Донецьку, з Харкова там і ще кудись. І вони повинні відчувати свій захист в цій країні, де вони вже пробули на 27 рік, вони вже будуть перебувати 5 років, 4 хтось років, вже працюють, платять такси, тобто платять налоги, так сказати, розвиваються тут. І в кінці 27-го року всім скажуть, їдьте додому, чи як виходить. Тобто те, що вони платили податки, це куди це підуть ці податки? Вони вже пенсію десь не зможуть отримувати. Ну, і в мене ще така думка, що продовжить нас. Тому що коли в США колись був колапс, коли виганяли мігрантів, тоді був повністю колапс. Бо робоча, величезний відсоток просто був занепад, бо повиганяли. Це було не про Трампа, це було дуже давно. І потім була спад економіки дуже сильний. І був крах економіки тоді. І зараз так само, я думаю, що і тут буде. Бачите, Голландія, Нідерланди, вони почали вже сказали, що після це стрікт країна, вона така трошки зі своїми правилами теж. Да, Нідерланди. Тільки там не буде права, ти не маєш права теж ніяких. Ти маєш право залишитися ще на 3 роки, працювати, але легалізуватися ти не можеш. Ти можеш тільки працювати, платити податки, на пенсію ти не можеш розраховувати, на якісь соціальні пільги ти не можеш розраховувати. Прикольно, я цього не читала, ви побачила? Ти виходиш як раб, який просто може працювати, платити податки, ну і все. И отказываешься от возможности подачи на беженство. Так, чи так. Цікаво, чого так. Це не дуже цікаво. Ні, цікаво, чого так. Але я кажу, знаєте, якщо що, є Аргентина, є Австралія, можна ще туди їхати, Португалія, кудись от в ці країни, де народити собі дитину і отримати собі громадянство. Якось. Можна спробувати. Ну, я просто кажу, що є якісь завжди ситуації, які можна ще розглядати. Ну, не всі ж хочуть переїжджати. Есть классная схема. В Испании легко получить по ускоренной процедуре испанский паспорт. Если ты с Латинской Америки, ты летишь в Латинскую Америку, получаешь там паспорт, потом летишь в Испанию по ускоренной процедуре, получаешь за 2 года испанский паспорт и все. Окей, оце схема. Дуже легко. Ну, относительно. Ну, це сарказм. Але мені здається, що це просто долетіти ще. Но это быстрее, чем если ты просто приедешь в Испанию и будешь жить на обычных таких. Потому что они увеличили, по-моему, до 10 лет. Як і я бачила в Шотландії, моя подруга живе, і вона каже, що у Британії там зробили взагалі легалізацію, що ледь не до 20 років, якщо ти там живеш на пособі більше 9 місяців, там збільшується, і вона каже, вона... Можна насчет этого? Тільки ми говоримо акуратно, тому що... English? Давай. Or... Ні, давай для українців українською, бо це ж важливо просто їм зрозуміти зараз. Ми сказали для ірландців проблему українців, але для українців тепер інша проблема. Насчет UK. Там теперь статус беженца тут, статус беженца один раз подтверждается и все. Да. Там будет так же, как и во Франции. В Англии будет 2,5 года, во Франции сейчас, по-моему, 4 года. То есть тебе дается 3 раза по 4 года, и ты за это все время ты должен переподтверждать каждые 4 года, и плюс за каждое это время ты должен переходить на любую из других виз. То есть не так, как здесь в Ирландии, что ты подтвердился 1 раз и все. Вот. И то же самое в UK, только еще обрезали и увеличили из 12 до 20 лет. Але там це не тільки ж для українців, це там взагалі в цілому для людей, Ну от просто, щоб розуміти, знаєш, справедливість, це вже в UK скорее наоборот, то есть там это вообще украинцев не касается. На временной защите это не касается украинцев.
принципе. зрозуміла. Ну просто знаешь... Но, кстати, во Франции касается, потому что во Франции это один из аргументов, который мы отсылали министру юстиции и другим организациям, вообще рассказываем про него. Во Франции существует переход параллельный. Да. Ты, находясь на временной защите, подаешься на международную защиту, признаешься беженцем. И как только тебе дают ответ, ты просто автоматом переходишь. То есть для тебя ничего не меняется. Потому что, допустим, сейчас те, кто хотят перейти на международную защиту, они должны вот это все, что они делали, все бросить, учебу, работу, все вообще бросить, потом податься на международную защиту, ждать 6 месяцев и не работать, и только потом заново все начинается. А во Франции, то есть это делается как simultaneously. Ти переходиш просто, аргументуючи. Прикольно. Слухайте, дуже багато цікавих тем ви говорите, і насправді, я казала тобі вже, веди свій блог, з Дубліна будеш їхати. Роман, щоб ви розуміли, він їхав з Дубліна. І вночі мені Артем написав, ну я прочитала просто вночі, бо в мене дитина, ребята. І він прочитав, написав сообщення, я така розумію, що Рома їде з Дубліна. Я така, окей. Але це важливі питання. Просто я казала тобі вже не раз, веди свій блог інформаційний, бо і ти ведеш, тому тобі не говорити на цей. Піднімай англійську свою, просто говори вже англійською теж. І ти почав вже щось записувати. Да, одно відео записав, сьогодні-завтра буде второе. Ти в TikTok виставив? Ні, це найпопулярніша платформа, яка розкрутить твій YouTube канал. Я просто робила колись англійську, і я переводила всіх на YouTube, заганяла саме за TikTok. Це такий лайфхак про соціальні мережі, але це вже в наступному ефірі. Дякуємо, ребята, що ви були з нами. Ми поговорили, пройшли ліміт, і в мене зараз майже тільки що включився комп'ютер. Будемо слухати його пісні. Thank you for being with us. It was Roman. He came from Dublin here, and Артем, he from Roscommon, and they came, you see, here to explain what's going on for Ukrainians, with Ukrainians here, and we are the 4th year here, and many questions still is up. And we are seeking Irish support. Yeah, that's why they're coming here, and it's very important. Actually, it's really important because many families here opening businesses and having babies and families and buying houses and studying and so on. And that's why really many questions for people what will be with us. Thank you, Roman and Артем. Thank you, Влада. І будемо слухати з вами пісню, яку давайте, окей, Тіни Карема любимо.